Amukirageithi mwiroreri wa GTN TV gagihoka ni utidirie thayo na ni ugitiditie thayo ni utidirie thayo muthenya wa umuthi wa Jumamothi ya tariki 8 mweri wa 11 mwaka naguo wa 2025 gai kunyita ugeni otuko uyu gai kunyita ugeni ni undu wa gikujo kia Mohoro Cararuku ithatu na no gikorwo gitikira kunyitana na ithukore ng'ende-ini citu cikinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV. No gitwire urerorera uri mwena uriko gai kunyita ugeni oro ringi rĩtwa rĩakwa ni Snyder Shege. Teteri aihoto cia o mundu agũkũ bũrũri-inĩ nĩo Bob Njagi na Nick Oyo ni matariirie moritũ maria marageragĩra ihinda-inĩ rĩa thikũ 39 bũrũri-inĩ wa Uganda kuria maugĩte mararĩ moko-inĩ ma mbirarũ cia bũrũri ũcio. Kũringana na famĩlĩ cia erĩ aya hamwe na ngwatanĩro cia gũtetera ihoto cia o mũndũ makĩaria JKIA kuria mamũkĩrirwo na njĩra ya mwanya matũgĩrĩtie arĩa othe manyitanĩire itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra erĩ aya nĩ macoka bũrũri-inĩ gũkũ makĩenda kĩhoto gĩthingatwo. Mĩaraho ya muthenya wa Jumamothi kĩharo-inĩ kĩa JKIA ni kwa Bob Njagi na Nick Oyo mamũkĩrirwo na ndũhiũ thutha wa gũkorwo marĩ moko-inĩ ma mbirarũ kambĩ-inĩ ya Kasenyi mwena wa Entebbe bũrũri-inĩ wa Uganda kwa ihinda rĩa thikũ 39. Kũringana na famĩlĩ cia erĩ aya hamwe na ngwatanĩro cia gũtetera ihoto cia o mũndũ marĩ JKIA kuria mamũkĩrirwo na njĩra ya mwanya nĩ matũgĩririe arĩa othe maranyitĩte itemi rĩa gũtigĩrĩra erĩ aya nĩ macoka bũrũri-inĩ gũkũ makĩenda kĩhoto kĩao. Kũringana na Amnesty International, Vocal Africa, KHRC makiuga rĩrĩ nĩ ihomoka gũkũ oho makĩruta mũkana wa ciĩko ta ici nĩ ũgwati na ti ũndũ mwega ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Where we now have Bob and Nick with us. Kũringana na ngwatanĩro ya Amnesty International ĩkĩhithũria atĩ erĩ aya mararekereirio thutha wa mĩario ya gĩkĩro kĩa igũrũ gutafanio ni President wa kana Mohoro Kenyatta gukorwo aigirire ndeto ino. Complex negotiations that took place. One of them involved the former President of the Republic of Kenya, the fourth President, and that is Mohoro Kenyatta. And it is out of the negotiations and the discussions that took place at the very highest levels of the two governments plus the former President that we have had the two Bob Njagi and Nick Oyo return to Kenya in the way that they are. We would just like to say that we believe that that was also a product of the pressure of ordinary people, of human rights defenders, of journalists, of civil society, and therefore collectively we can be proud of this moment. Kurekererio kwao kwambĩrĩria ũtukũ wa ira kuria maabitha a Uganda maramaneanire kũrĩ abitha mũnene wa Kenya bũrũri-inĩ wa Uganda mwena wa Kampala mbere ya gũcoka kwamũkĩrwo kaunti-inĩ ya Busia nĩ County Commissioner niwe Chaunga Mwachaunga harĩa mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda. Tumewarelease, tumewapatia jamii yao ili waweze kujumuika na jamii zao na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Ambassador amesema kwamba waliweka juhudi za kiserikali kuhakikisha kwamba wanaweza kuhakikisha kwamba watu wetu ambao ni wa Kenya walikuwa kule wanapatikana wakiwa wako salama. Ni kuwafahamisha wananchi kwamba labda kulikuwa na dhana labda watu wetu wamepotea na hawatarudi tena. Mwandĩki mũkaro wa maũndũ manager wa bũrũri-inĩ we Korea Sionge agĩkĩra mũkonde gũkinyithia magũrũ kwao gũkũ bũrũri-inĩ gũkũ agĩtũgĩrio ũnyitanĩri wa arĩa othe harĩ gũtigĩrĩra wĩyathi wao nĩ wacokereria. Sababu yao kuachiliwa wanaonekana wako na afya but ya traumatized, na pia kwa sababu ya kukaa kwa siku nyingi na walikuwa wameteseka kidogo. Sasa hawawezi kuzungumza kwa sasa. So kwa sasa pia tunawapeleka for further treatment na tumepatiwa wakiwa
wanatembea. Mimi naweza sema wanatembea. Tulikuwa tuna hofu sana, tena pia propaganda zilikuwa nyingi. Kwa kusema kweli kwa tunasikia kuna wenye wamepigwa, wamekufa, wamepigwa lakini hawajakufa. Kwa hapa unaona kwa nyuma yetu. So tunashukuru Mungu kama familia, maombi yamefanya kazi na wa receive in good faith. Thank you so much County Commissioner for Jagina oyo manyititwo migwate tariki mweri muhituku riria mekinyiti igongona-ini ria muhitataniri wa President Uganda ni Bobi Wine uria macokire kwagwo undu uria uracokete gutumura wagagu guku ngwataniro cia ihoto cia umundu ikinda thirikari ya Kenya kuigirira hau kabere. Bobi Wine ni akoretwo akiuga murio wa President Museveni niwe General Muhoozi niwe mwene kiumbe wathanire makoro manyititwo. Tugithina mbere, thirikari ni itariirie guteithiriria aria mahutirio hindi ituika riria riahanikire mwena wa Elgeyo Marakwet na njira ya kumirekereria kundu gutari na ugwati oro hamwe na kumahe motaro ma ugima mwega wa meciria oho na kumahe maundu ma kimuthingi. Kuringana na minister wa maria maturigicĩirie niwe Deborah Barasa augite ministry ni ihotorete gutigirira ni yarigiciria kana ni ya irigiria thina uyu ta uyu kuhanika kurigiriria thina ta uyu gukorwo ukihanika kuria mitino uyu wakorirwo ukihutia andu makiria ma ngiri 6,000 maya marathi na mbere ririo nake First Lady Mama Rachel Ruto agwikinyitie guku muthenya wa umuthi. Nasema kwamba serikali imefanya jambo la maana sana. Serikali yetu ikiongozwa na rais wetu Mheshimiwa William Ruto kuweza kutuma viongozi ambao waliweza kukuja hapa kwa dharura ili kukuja kusaidia watu. Na hilo ndio jambo la maana sana. Hata mimi nitamani kukuja hapo mapema, lakini nashukuru Mungu maana nimeweza kufika siku ya leo. Wacha nishukuru wote, serikali kuu, serikali ya county. Hili janga wakati limetokea imeonyesha ile umoja ambayo watu wa Kenya wako nayo. Umoja ambao unasema kwamba kama ndugu yako, dada yako ako kwa shida fulani, uwe wa kwanza kufika hapo ili uweze kumsaidia. Mimi nimefika hapa Kerio Valley siku ya leo na imenikumbusha miaka mingi nikiwa mwanafunzi katika shule ya upili ya Butere Girls. Tulikuja hapa kwa ajili ya kufanya tour ya geography. Miaka mingi na zaidi ya miaka pengine 40. Na wakati tulikuja hapa tulitembea na nilishangaa sana, nikaona vile Mungu ameumba dunia. Lakini jambo ambalo sijawahi kusahau tangu wakati huo ni kwamba niliona kwamba kulikuwa na ukavu kidogo, hakukuwa na miti. Lakini najua nimekuja mara nyingi na mara nyingine hata nikikuwa katika ofisi nikiwa mke wa deputy president. Lakini wakati nimekuja leo hapa haswa, maana nimekuja sehemu zingine, nimeshukuru Mungu kwa ajili ya miti mingi ambayo nimeona. Sio kama vile wakati tulikuja tukikuwa shule ya upili. Na wacha nishukuru viongozi, wacha nishukuru familia, kwa sababu tukiona hii miti yote ambayo imepandwa ni kwa ajili ya umoja ya serikali ya county na pia familia, watu binafsi. Na amesema kwamba na viongozi wengine, Mheshimiwa Murkomen, wameongea juu ya kuweza kufanya conservation katika ile sehemu ya juu. Na mimi nataka kuahidi wananchi kwamba nitashika uria wari mwini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni ataririe uria aigirire na gukora kihonokia uria wari munene wa watho kumana na ikinya ria kwenda guikio nja thiini wa wamurani ndundu-ini ya maminista thutha wa mirurungano ya mbeu njithi agenzi mwaka wa 2024. Gachagua agitaria maita kihiri thingira-ini wa iregi riria makararanagia na President William Ruto. Akiria hindi
hĩndĩ ya kũrugũria ibuku rĩa Justin Muturi mwena wa Nairobi ũtukũ wa ira. Gachagua augĩte thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa mũthia rĩa kũrekereria wamũrani wa maminista erũ etirwo marĩ hamwe na Musalia Mudavadi nĩguo gũtongoria president kwanĩrĩra marĩtwa maya, nowe Gachagua akĩng'athia kũmumagaria nginyagia abe one marĩtwa marĩa marĩho, na nĩrĩo acokire kuona Muturi ndarĩ thĩinĩ wa listi ya marĩtwa maya, naguo akĩingĩrĩra ngucanio na Gachagua gũcoka gwĩtĩkĩra gũkorwo akĩandĩka rĩtwa rĩa Justin Muturi. Nĩ hĩndĩ ya ũrugũria wa ibuku rĩa warĩ minister hamwe na mũnene wa watho nowe Justin Muturi, ibuku rĩrĩa rĩretwo Fight for Order, igongona rĩrĩa rĩratabanĩirio kaunti ya Nairobi. Let me confirm that is a great art of work, and in literature you evaluate content and form. Wari mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua akĩambĩrĩria kũhithũria marĩa mathiaga na mbere thutha wa hema rĩrĩa arĩ mũnini wa president arĩ hamwe na ũrĩa warĩ mũnene wake William Ruto. So if that is your choice, go ahead and announce. I cannot accompany you to make that announcement. They said, wewe Rigathi. Hamwe na uguo Gachagua agitarĩria rĩrĩa president William Ruto anagĩrĩra ndundu ya maminista thutha wa gũbunjwo kwa ndundu ya maminista kũrũmĩrĩra thinĩkĩrĩria ya mbeũ njĩthĩ Gen Z mwaka wa 2024 thutha wa gũbunjwo kwa ndundu ya maminista na rĩanĩrĩra rĩngĩ rĩtwa rĩa Justin Muturi rĩtiarĩho. He kept quiet like 3 minutes. He said, he threw a pen at me. He said, toa hiyo mtu weka hiyo JB yako hapo. This JB, you are crazy about this JB. I said, but Mr. President, this is a good man. And I chair the cabinet committee. This is a solid minister. All the other people you are putting and you have returned, most of them are useless. I sit there and I have listened to this man. And he means well for this country. So why do you want to remove him? What is it that he has done? So he said, na thutha wa maya Gachagua akiuga mũrũgamo wake nĩ wacogiririe president Ruto kũgũagũa na gũcokia Muturi itari-inĩ rĩa ndundu ya minister. Mimi nikachukua kalamu nikafuta hiyo mtu na kalamu ya weno nikaweka Honorable JB Muturi nikamrudishia. But then I told him, because I know you, if we go there and you announce the other name because Murudishia. But then I told him, because I know you, if we go there and you announce the other name because I think that is what you want to do, I'll walk away when the press is live. So that's how JB Muturi got his job back. And after that, I was thrown away and he followed me. I'm sorry I was not to defend you another time. Gachagua ndatigithĩirie hau agĩtarĩria rĩrĩa mwana wa Justin Muturi anjĩtwo mĩgwate arĩ na thengia wake gũkorwo arĩ Muturi-nĩ mũnene wa watho. Hamwe na ũguo mũtongoria wa kĩama kĩa DCP atarĩirie Muturi ta mũndũ wa mwanya ngĩgia kũheana mũrũgamo wake rĩrĩa marĩ nake rundu-inĩ ya maminista. So when JB Muturi says we need to call the country to order, he has lived those words. Hamwe nage marari thĩinĩ wa kĩrugũrio-inĩ gĩkĩ nĩ Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa gatagatĩ kangĩ. When you write your next book, and I want to agree with my brother Rigiji, let us go through this season, because it's a very, very important season, pregnant with all types of expectation. And when, God willing, we get to Canaan,
you then have time to read and to write a wonderful thing. I want to read a book written by Rigiji. If this country is to progress, we need to deal with the leadership at the top. We keep saying one term, and we mean it. This isn't personal, but objectively speaking, for a person who talks a big game, but does the opposite, it is really disheartening. This is the first time Parliament has not acted and actually invoked its absolute institutional mandate, which is Arine Hajitin TV ejitogitonga wadwiri. Na riboti igakiamba gutweka mweke tukoro tugikiria ndugathi kuraya ni turacokereria na riboti ingi ona makiria. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. The Right Reverend Gerald Mwangi Murithie onyitanĩra kĩama gĩa Kama Diocese ya Mount Kenya West nĩ marakomithia nĩguo akorwo na irua hamwe na motaro kũrĩ tũmwana nĩ kuma tarĩki 10 nginya tarĩki 21 mweri ũkĩte wa 11 ceceni citũ cia kũrũthire tũmwana nĩ tawa C&J Mount Carmel School opposite Family Bank Nanyukie nĩ haria Nanyuki Boarding Academy marĩna mwa nĩ ciringi nyanya peke yake kĩrĩa mũrabatara nĩ bucket mĩrĩngĩtie bed sheets taulo notebook inyatha igĩrĩ 3 gratian powder face towel hamwe na indo cia mũndũ kĩũmbe indo iria ikaheanwo nĩ mattress gĩkombe zani na gĩciko kwĩyandĩkithia nĩ tawa ACK Diocese Office Nyeri C&J Carmel Academy Othaya Vigiles Pharmacy Othaya Nanyuki Boarding Academy kana kanitha ona kana mutungatari haku nawe wa ACK kũhoro makĩria ona coordinator kũgũra thimũ namba 0720 577 399 ũka wĩharĩrie ũcamani na mũtũrĩre. Jaza mfuko na chapa kila nusu saa. Cheza tatua tatu na 10 bob tu na ushinde jaza bonus ya 10,000 Kenya shillings kila siku. Isitoshe, ukicheza na 70 bob au zaidi utakamua guaranteed bonus ya shilingi 5,000 dakika 30 zijazo. Si hayo tu, jaza keja na home makeover, jaza parking yako na a brand new tuk-tuk au pikipiki. Hapa ni kujaza na tatua. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno hota. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000 na ujaze mfuko na chapa kila nusu saa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Man Limited nĩ makurehire brotire hard prime na cia thogora wa muko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia ciringi 375 peke yake.
na kujuja farm hakuhĩ na Athi Shopping Center ploti no ciringi 799. Title deeds iri ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 nginyagia F12 kana ũhũre thimũ namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Negatho ni guthina mbere na kwirorera GTN TV. Tugithina mbere rohoge rwa waki wa manyumba ngurwa ministry ya migunda na ukuria wa matauni yerekeire gukinyeria nyumba cia raithi 200,000 iria irakoragwo itanyite gwaka oro mwaka. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ Minister wa migunda bũrũri-inĩ Alice Wahome akiuga thirikari ĩrĩ mũtaratara-inĩ kuona thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 nĩ kũrakwo nyũmba ici iria nyingĩ wacio irĩ hakuhĩ kũrĩkĩrĩra, ta ũrĩa Mũrĩkĩtũ Kahiũ John wa Francis aratarĩria. Waki wa nyũmba cia raithi no ũrathiĩ na mbere guothe bũrũri-inĩ kũrĩa thirikari ĩrĩ hakuhĩ gũkinyia itanya rĩayo rĩa gwaka nyũmba 200,000 o mwaka. Minister wa migunda ũkũria wa mataũni Alice Wahome nĩ ũheanĩte ũhoro ũyũ akiuga thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 waki wa nyũmba no ũrathiĩ na mbere kũrĩa mbeũ njĩthĩ makĩria ma 320 marĩkĩtie kũheo mawĩra thĩinĩ wa honge itiganĩte. The whole country, I can confirm, we are now in every county with our affordable housing. By next year, I can tell you the story of the doubting Thomases will be over, because the buildings, the affordable housing units will speak for themselves. Of course, the markets is actually for me, it's the job creation, and the markets which is the spice. Because you see the markets now are bringing in a different economy, supporting the mama bogas, the baba kiosk, the youth. Akiaria hĩndĩ igongona rĩa 41 rĩa kũhumbwo thũmbĩ rĩa arutwo thukuru-inĩ wa arutani wa Kagumo kaunti-inĩ ya Nyeri, kũrĩa ningĩ arugũririe waki wa nyũmba cia raithi cia gũkoma. Wahome augĩte thirikari nĩ gũteithĩrĩria harĩ kũrĩkia waki wa irathi iria cikwamĩte kwa makĩria ma mĩaka 15 thĩinĩ wa Kagumo. But they had approached me earlier through the ministry to support them, and therefore the affordable housing may come later. But for now, through our program for housing, we are able to also look at the hostels. And this being a serious college, one of the colleges that really has a strain, the students are basically living, as you can see, some of them I think are living outside here. We are building hostels for the students, and we are calling it Kagumo Students Village. 680 students will be accommodated there. Kuma Kagumo kaunti ya Nyeri, alinya GTN TV, Jetagwo Kahiũ John wa Francis. Tugithina mbere, kamiti ya wĩiguithanio wa ciama cia ũteti nĩyo PPLC rĩu marenda kũmũrĩkwo werũ kwa ũgai wa kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩgaĩrwo ciama cia gĩũteti, makiuga mũtaratara ũrĩa ũkoretwo kuo kwa ihinda rĩrĩ ti mwagĩrĩru. Maugĩte kwa ihinda rĩrĩ ciama nĩ ikoretwo igĩikio keheri na ũguo gũtuĩka mũhĩnga harĩ cio kũhingũra wabici ciao itiganĩte mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Mũthoni wa Wagathu na riboti ĩno. Jumamothi mũtitũ-inĩ wa Aberdare mũciĩ wa gũthaitĩra ndwari iria itahonagwo wa Nyeri Hospice ũtongoretie gĩcunjĩ kĩa mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyeri harĩ ũhandi wa Tip 1 James, Tip 1
Maabitha ero a kamĩtĩ ya gũthingĩcĩra ciama cia kĩũteti nĩ matarĩirie kĩeha kĩao na gũthutũkanio kwa ciama cia kĩũteti makĩaria mwena wa Naivasha thutha wa amemba aya a PPLC marenda igai rĩa kĩgĩna kũrĩ ciama gũkorwo gĩkĩmũrĩkwo werũ, makiuga kwa ihinda rĩa ciama nini ikoretwo igĩikio keheri na ũguo kũremwo kũhingũra wabici icigo ingĩ cia bũrũri. Here is to look for funds. As you can hear, we are affected by the PPF and bring inclusivity to all the parties, because that is what will make this nation move forward as equals. Fund the distribution formula to be worked so that we ensure that the 0.3% that is supposed to come to the political parties is attained. Matogoretio nĩ Ivan Misati hĩndĩ ya gĩthurano gĩa kĩbũrũri ũrĩa nĩ wa kĩama gĩa Progressive Part of Kenya PPOK akĩranĩra atĩ kamĩtĩ ya PPLC nĩ gũtigĩrĩra mũtaratara mwerũ wa kũgaĩra ciama cia ũteti kĩgĩna cia gũcira matani warorwo na gũtigĩrĩra mbeca icio ciakinyĩra ciama icio. Oho nĩ ahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ kwĩyandĩkithia ta aikia a kura kuona namba nini nĩyo ĩreyumĩririe. Is like they had a very big fight on issues of they have been left behind in the past. My message is very clear. There is nothing they can change without having voter being as voters. And IEBC should remain steadfast for Kenyans to believe in them, because the election was very peaceful and very transparent. We hope that oho nĩ matũgĩrĩtie IEBC wĩharĩrĩria wao harĩ ithurano, akiuga ithurano ici nini igũkorwo ĩrĩ ta njĩra ya kũmaikia tĩri. Nake mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ Zahra Rashid akiuga arĩ na mwĩhoko harĩ kamĩtĩ ĩno ya IEBC gũkorwo magĩtabania ithurano ici nini na ithurano nene cia mwaka wa 2027. And we are supporting the current commission as constituted, and we hope we'll give them the support to deliver a free and fair fast by elections. And this is just a litmus for what to expect in 2027 general election. So we are hopeful that things will go well. Gerifotera shesheni ya GTN TV jitagwo Muthoni wa Wagathu. Tũgĩthiĩ na mbere itemi-inĩ rĩa kũnyihia namba cia Akenya arĩa maragwatwo nĩ mũrimũ wa cancer ĩrĩa yumanaga na gũthũka kwa rĩera mũingĩ bũrũri-inĩ nĩ ũthingatĩtwo kũhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ na makĩria ĩrĩa ya kĩmerera na ĩrĩa ĩgwetetwo gũkorwo na ũhoti wa gũtheria rĩera na njĩra nene. Rĩrĩ nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa ũhandi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Aberdare, mĩhang'o ĩrĩa ĩgũtongoretio nĩ mũciĩ wa gũthaitia arwaru andũ iria igwatanagio wa Nyeri Hospice. Kahiũ John arĩ na riboti ĩno. Jumamothi mũtitũ-inĩ wa Aberdare mũciĩ wa gũthaitĩra andũ iria itahonagwo wa Nyeri Hospice ũtongoretie gĩcunjĩ kĩa mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyeri harĩ ũhandi wa mĩtĩ itemi-inĩ rĩa kũhũthĩra marĩa matũrigicĩirie kũnyihia marũrũ ma rĩera icambicũku rĩrĩa rĩthiĩte na mbere gũcũngĩrĩra ndwari na makĩria cia cancer. The hospice believes on a clean environment, and we believe in one health whereby we care the human being, the animal and the environment. And as you know, the hospice cares for the terminal illness, and majority of this terminal illness, especially cancer, somehow is connected with the environment. Kũringana na thibitari ũyũ bũrũri ũngĩhota kũng'ethanĩra na ndogo njũru iria ciumaga iganda-inĩ harĩ na kamũneni ga kũnyihia ngarama ĩrĩa bũrũri ũgeragĩra kũrigita imwe cia ndwari icio. Ithuĩ ta Nyeri Hospice, as much as wĩra witũ nĩ wa gũthiĩ kuona arĩa arwaru, no wega tũ participate harĩ kũhanda mĩtĩ nĩgetha tũtherie rĩera rĩathera na tũngĩka mũndũ eke kaũndũ ta kau ũguo na Kenya yothe kana na thĩ yothe nĩ tũgũkorwo tũtheretie rĩera ritũ na rĩera ritũ nĩ rĩgũkorwo rĩkĩeheria mĩtĩ ĩyo nĩ kweheria carbon dioxide kuma thĩinĩ wa environment na rĩera ritũ rĩthere na andũ macoke gũkorwo marĩ na afya njega.
Uhandi-inĩ ũcio mũingĩ gĩthingatwo kũiyũkio uhandi wa mĩtĩ ya kĩmerera ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde gũkorwo ĩrĩ na ũhoti wa gũtheria rĩera wega makĩria gũkĩra ĩrĩa ya kĩrĩu. Mĩtĩ nĩ ĩrutaga wĩra mũtheru mũno wa gũthambia rĩera rĩrĩa rĩrutagwo nĩ factories iria cirutaga wĩra wa manufacturing, na ona rĩera rĩu rĩatherio tukagĩa na rĩera rĩega. Mĩtĩ nĩ ĩteithagia kũgirĩrĩria kũgĩa na rũhuho rũgũthũkia rĩera nĩgetha rũkũngũ rũtikombũke, na mĩtĩ nĩ ĩtũmaga tũgĩe na maĩ njũĩ nyingĩ na njũĩ citũ cikare irĩ theru. Igongona rĩrĩ no rĩhũthĩkĩte kũũngania mbeca cia gũteithĩrĩria gũthiĩ na mbere kũrigita na kũnyitĩrĩra arwaru a kansa. Tarĩu ũngĩrora mĩciĩ-inĩ itũ rĩ, gũtirĩ o mũciĩ waga kũigua ũhoro wa ũrwaru, na ingĩkorwo Nyeri Hospice nĩ ĩrathiĩ na mbere na gwĩka makinya ma kũmenyerera na nginya kũmenyerera na nginya gũtũgĩria andũ arĩa mena ndwari icio rĩ, we would want to be part of that. Nĩtwenda tũkinyanie nao o ikinya. O initiative yothe Nyeri Hospice mekaga rĩ, we make a point of being there nĩguo tũhete kũginya gũteithĩrĩria na kũnyita itemi ritũ thĩinĩ wa ndwari iria ciĩ mũciĩ-inĩ, na ultimately the goal is to prevent, but ona iria ndwari iria ũkoraga itingĩrereka rĩ, what are we doing towards that? Kuma Treetops Aberdare, kaunti-inĩ ya Nyeri, andũ-inĩ a GTN TV, njĩtagwo Kahio John wa Francis. Rĩu thirikari nene nĩ ĩhotorete kũng'ethanĩra na andũ arĩa makoretwo makĩhithania thũgũrĩ-inĩ ya wendia wa nyama, ĩndĩ makoretwo makĩendia nyama ĩtarĩ thũrĩme wagĩrĩru wacio na kũhũthĩrwo nĩ mũingĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ nĩ ahinyĩrĩirie Akenya kwaga kũrĩa nyama cia mbũri kana ng'ombe itarĩ thũrĩme nĩguo kwĩgitĩra kumana na kũrĩa nyama njũru iria cikoragwo na thumu. Njũgũna wa Kamuce arĩ na riboti ĩno. wa nyama methini wa icigo ciothe cia bũrũri nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ ndũnarĩa nyama itarĩ thime. Hata mimi nimenunua mbuzi kwa sababu msimu wa Krismasi ni celebration time, lakini tungependa kusema ya kwamba ile ng'ombe umenunua, ile kuku umenunua, ile mbuzi umenunua, ni muhimu sana that any meat that you have to consume, it must be inspected by a veterinary officer to ensure that it is safe na tupunguze ile magonjwa inatokana na wanyama. Muthoni yinyiriria Kenya gukorwo mari maitho niguo gwithema na nyama itarĩ thũrime amu nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ makĩria hĩndĩ ĩno tũrorete mambura ma thigũkũ. Mambo ya cleanliness, tuko kwa ile msimu tunaita October, November, December short rains. Sasa tunafaa kuangalia sana pale manyumbani mwetu. Tunafaa kuangalia usafi wa nyumbani zetu. Oho muthoni ni oritia Kenya utiga mutigo wa kugura dawa thĩinĩ wa chemist matagereire ithimi-inĩ cia mandagĩtarĩ kuona dawa ici nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ. Wao na makanisa tupunguze mambo ya drugs and substance use. Tondo huku tunajua hapa Embu Aswa na hapa Ishiara tunajua kuna labda tobacco, watoto wanaweza wakaanza kuguza ile tobacco, na sisi watu wa afya tunajua ya kwamba hiyo ndio mwishowe itatuletea madhara ya kansa za respiratory diseases. Muthoni ni athingatĩte Kenya gũthiĩ na mbere kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA nĩguo kwamũkĩra motungata mega ma ũrigitani thĩinĩ wa mathibitarĩ mothe gũkũ bũrũri-inĩ. Fika hapo lazima uende hospitali na lazima ukue uko na kadi ya SHA. Sasa ma CHPs wangu, tafadhali muendelee kuandikisha kila mtu, muendelee kuwahimiza waende mahospitali ndio wapatane na daktari. Andũ-inĩ ha GTN TV kuma mwena wa Ishiara gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna wa Kamuce. Na tũrĩ kũu Kirinyaga, arĩmi a macani kaunti-inĩ ya Kirinyaga
Nimukirire andu aria marahura uteti na sekta ino makiuga uteti uyu waya gutheraria thuguri ya macani kuringana na arimi aya makoretwo magitua macani ma gikiro kia iguru niguo makorwo makiamugira marihi mega indi kuri na arimi icigo-ini ingi marenda maiguithanirio marihini ona thengia wa gutua macani ma githinyito maria ni ma gikiro gia thi. Mwangi wa Kabuthia ari na riboti ino. Rĩrĩ uteti uthiĩte na mbere kwĩhĩrĩria sekta-inĩ ya macani bũrũri-inĩ, arĩmi na atongoria kuma mĩena ya Rift Valley magĩũkĩrĩra gĩcigo kĩa Mount Kenya kumana na marĩhi ma bonathi mwaka-inĩ ũyũ. Arĩmi kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ makinyĩrĩirie matigwĩtĩkĩra uteti sekta-inĩ ĩno. Turuga atiririo turaremi mandi maka turaremi masunify tukwenda masani matu ando masani matu quality makaheo mbere quality ino ni biashara kugura mutu masani mega no mutu masani matu kuno mukoyo ndui bona siang ya utakioro kwa sekta ni sema masani ni kutia ya masani ni gutukioro wa masani makoto magithira mbere. Kuringana na arĩmi aya kuma itinga-inĩ rĩa Thima makoretwo magitua macani ma gĩkĩro kĩa igũrũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mamũkĩre marĩhi mega ma macani mwaka ũyũ. Na nĩ tũkoretwo tũgĩtua macani mega na tũgathurithio thĩinĩ wa center nĩgetha tũgĩe na quality nja ĩkũhota kuma mbeca njega. No ũndũ ũrĩa niĩ ingĩenda kuga rĩ, niĩ no njugĩra sector ya macani rĩ, mũndũ nĩ arĩho kũringana na wĩra wake ũrĩa ekaga ũrĩa arutaga. Reke tutigatuike akwirwo ati tukagayana gukira twathondeka macani wega ri gwatuika mbeca citu iragairwo aria matarathondeka macani wega. Kuma mĩgũnda-inĩ arĩmi aya maugĩte maratua merĩ na mũrũri na makinya renderio-inĩ magathura macani mao o nginyagia magakorwo marĩ ma gĩkĩro kĩega. Ithuĩ macani ya twathiĩ kwendia kũrĩa renderio tuthuraga mũno na tuga macani ya mena quality. Nĩmokĩrĩire rĩtana rĩa atongoria kuma gĩtarũ kĩa Rift Valley rĩa kũmaiganania harĩ marĩhi ma bonathi makiuga arũ nao gĩtarũ-inĩ gĩkĩ makoretwo magĩtua macani ma gĩkĩro gĩa thĩ ma mang'irito marĩa matakoretwo magĩka wega thoko-inĩ. Na macani nĩ tũrathurithio na nĩ tũkwenda acio marauga ũhoro wa gũtuĩka atĩ tũheagwo bonus ĩiganaine kana maũndũ maigananio nĩ tũraregana namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Ni tondu ithuĩ nĩ tũthuraga macani na tũkerĩgĩrĩra atĩ nĩ tũkuona kĩndũ kĩega. Rĩu nĩmorĩtie arũ nao kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley gũtua macani ma gĩkĩro kĩega handũ-inĩ ha kũhũrithanio na ũteti na gũtigwo makiamũkĩra marĩhi ma thĩ. No nyendire kwĩra ateti acio matige kũingĩria ũteti thĩinĩ wa sector ya macani na mahũthĩre njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya gwĩka siasa nĩgetha maũndũ ma macani marũgame ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrũgama na tuhote kuruta wĩra mwega tutikagĩa na nyamũkano kana gũthigithũkanio. Mũikarĩri gĩtĩ wa itinga rĩrĩ na ũrĩa nĩ mũmemba wa bodi ya KTDA John Mĩthamo wa Susana augĩte makoretwo magĩthingĩrĩria arĩmi gũtua macani ma gĩkĩro kĩega na gũtigĩrĩra nĩ mathurithio rĩenderio-inĩ. Arithio ũhoro wa quality andũ makĩanjia inegene no arĩa aingĩ nĩ makirire na tukiuga ũhoro wa directors aya bodi ĩno itũ andũ matikahũrĩre directors thimũ na nĩ mwatigire na akũria nĩ matigire harĩ ũndũ mwega gũkĩra ũcio. Wa Susana oho nĩaugĩte macani ma gĩkĩro kĩega nĩmo marendekana thoko-inĩ na arĩmi metĩkĩra gũtua macani mega nĩ mekwamũkĩra mbeca cia igũrũ. Niĩ kĩrĩa gĩatũma ndĩmũcokerie ngatho nĩ tondũ twaria ndeto icio tũtirĩ twacigua rĩngĩ na nĩkĩo twatwĩkire namba cigana. Ta rĩu market ya cai nĩ mwĩcu ndarũra kũhiana icio tũtikwaria tondũ nĩ mũkĩũĩ Irani gũtirĩ thoko nĩguo no nĩ tũrekire ũrĩa wothe tũngĩhota. Cai witũ nĩ ũndũ wa quality ona kũrĩ hĩndĩ harakinyĩte cup ya Ndima gĩkombe gĩa cai kĩa Ndima gĩakorwo kĩ the best among all the factories. Ona kwĩna factories cioka gũkũ gwĩka benchmarking. Factory ingĩ no ciũke gwĩka benchmarking gũtarĩ ũndũ mwega. Nĩtuĩra mũrutĩte. Handũ-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Mwangi wa Kabuthia.
Na riu tuthie kuria iharo-ini tumurike maumirira ma mbĩtĩka cia sports pace agucanio cia muthenya wa umuthi. Maria Sugar makĩiyũkia ũhotani wa bao igĩrĩ kwa gĩbũgũ magĩthaka na AFC Leopards, nayo Nairobi United makĩiyũkia ũhotani wa bao 4-2 magĩthaka na Kariobangi Sharks. Mechi yake ya kwanza msimu huu ameanzishwa. Nafasi nzuri amemtungua mlinda lango kwa jina la utani kubwa kabisa lake captain wa timu Sebastian Wekesa. Leslie Owino. Cross nzuri tamu ile. Mohoro Cararuku anarudisha mchezoni the Nai Boys. Dabi yenye magoli, anasema Amor amarisha mchezoni Nai Boys. Leo itakuwa ni kuja Nai Boys. Kevin Otieno, Zantoma, Udiano, Magari, Mumanya pineza pasu zuri kule. Nafasi nyingine tena Momani Machaka. Enoko. Momani Machaka. Again. Anapewa Igwe. Apewa uwa yake Momani Machaka. Dhidi ya Bandari. Na leo anafunga. Yes. Sio kufataki bonge moja la goli. Kwa Fiamondia Roko. Kushoto. Lovely. Kutoka Fiamondia Roko. Nacio mbĩtĩka-inĩ cia EPL maumirĩra magucaĩri kĩrĩkĩtie gũthako ũmũthĩ. Tottenham kiuma draw ya bao 2-2 magĩthaka na timu ya Manchester United. Everton makĩiyũkia ũhotani wa bao 2-0 magĩthaka na timu ya Fulham, na West Ham makĩiyũkia ũhotani wa bao 3-2 magĩthaka na Burnley. Nacio ngucanio iria igĩtanyĩtwo gũkorwo igĩthakwo ũtukũ wa ũmũthĩ gatagatĩ ga Sunderland magĩthaka na Arsenal, na timu ya Chelsea makorwo magĩthaka na timu ya Wolves. Ari ni riboti ĩrĩa ĩragĩtĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjĩ-inĩ kĩa mũtambũrũ kĩa Mohoro Cararuku thaa 3. Nĩ ngatho makĩria nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ, na nĩ ngatho nĩ gũkorwo ũndegeire gũtũmenyithia marĩa matinda makĩhanĩka kũnene na haha hakuhĩ. Thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Kwendithĩria ũtukũ mwega, araria thayũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Snide Shege.